to play with the Swiss government, FINMA, and the Swiss National Bank, focusing on national and international financial stability as well as the impact on the global economy. Until the end, we fought hard to find a solution, but ultimately there were only two options: deal or bankruptcy. The merger had to go through. The terms had to be accepted. The only alternative would have been a restructuring under Swiss banking law. This would have led to the worst scenario, namely a total loss for shareholders, unpredictable risks for clients, severe consequences for the economy and the global financial markets. It was our duty to protect the interests of our shareholders as best we could and to provide security to our clients. We did everything we could within what was possible. That's why the board of directors approved the transaction. This was one of the most difficult moments for me. Conclusion of the agreement with UBS was, and completion of the merger is, an essential cornerstone to ensure continuation of Credit Suisse as a going concern. This is a solution that restores clarity, security, and stability. Until the end, we were aware of the macroeconomic sensitivity at play. At the same time, we believed in the bank's resilience, its fitness for the future, its capital strength, and its potential. Yet the momentum of emotions and the erosion of trust proved stronger. We failed to stem the impact of legacy scandals and counter negative headlines with positive facts in order to rebuild the confidence lost. Credit Suisse has been a part of Switzerland for 167 years. For many former and current employees, for clients, for our fellow citizens, this bank forms part of our Swiss identity and the global financial market. The decline of Credit Suisse, the circumstances and various influencing factors can no longer be changed. Credit Suisse will unfortunately no longer exist in its current form in the future. What remains is, understandably, disappointment, bitterness, and among the long-standing employees in particular, also grief about the end of a bank that we continued to believe in. It is now our responsibility to look forward. I will work with UBS leaders Colm Kelleher and Sergio Ermotti for as long as it takes to ensure that the best possible solutions will be found for employees. I am aware how difficult the situation is for many employees. We are committed to transparently managing this process and keeping this time of uncertainty as short as possible. Our focus is on continuing to serve our clients and on ensuring an orderly and careful transition. We are all committed to this merger and will devote all our energy to create a new and successful future with UBS together. Dear shareholders, we've taken responsibility. We've fought tirelessly to review all the options to find good solutions for the future of Credit Suisse, unfortunately without success. That's why we are now at this point that no one wanted to have. What I would like to do now is offer my thanks to you, dear shareholders, for the trust and support you have shown Credit Suisse over so many years. I would like to
sincerely thank our employees in particular. They've shown unwavering commitment to serving our clients day in, day out. With tireless dedication and great expertise, they have consistently demonstrated strong client focus, which has been praised time and again. I would also like to thank UBS. I know that they will tackle the upcoming integration and the challenges ahead with great discipline, fairness, and prudence. They're taking over a bank that has outstanding employees, a first-class client base with many long-standing relationships and important and often market-leading assets. Together with Credit Suisse, the new UBS will be able to significantly expand and strengthen its leading position as a global wealth manager anchored in Switzerland. This opens up new prospects for everyone involved. Thank you. And with that, let me hand over to our CEO, Ulrich Körner. Thank you very much, Axel. Dear shareholders, clients, and employees. I would like to thank you for joining our annual general meeting here at the Hallenstadion in Zurich in such large numbers. This will be our last ordinary general meeting. I'm sure I don't need to tell you that I am deeply saddened by this, and it personally affects me a lot. When I was appointed Chief Executive Officer last year, I was fully aware of the enormous challenge that lay ahead for the bank, which has a proud history spanning 167 years. As you probably know, I had worked at Credit Suisse before and had a lot of fond memories of that time. When I returned to the bank in 2021, it was because I firmly believed that I could make a positive contribution, reduce legacy issues, tackle the problems that existed, and build a new Credit Suisse. In short, I wanted to create an organization that our shareholders, our clients, and all our employees could be proud of. Unfortunately, we didn't succeed in the end. We ran out of time. This fills me with sorrow. What has happened over the past few weeks will continue to affect me personally and many others for a long time to come. Many of you are long-standing shareholders of Credit Suisse. And I am aware that many of you are former or long-term Credit Suisse employees who spent a long time working for the bank. I would like to take this opportunity to express my profound gratitude for the loyalty you have shown Credit Suisse over the years. I understand that you feel disappointed, shocked, or angry, and I share the disappointment with you, our shareholders, but I also share the disappointment of all our employees, our clients, and ultimately the public at large. In February, we announced our financial results for 2022. Net revenues fell 34% year-on-year, reflecting declines across all our divisions. We reported a pre-tax loss of 3.3 billion Swiss francs and a net loss of 7.3 billion Swiss francs for the year, including significant write-downs of deferred tax assets. These results are totally unacceptable.
but they clearly showed why it was necessary to launch a new strategy which we announced at the end of October 2022. We had a plan to create a new Credit Suisse, a simpler, more focused bank built around clients' needs and based on the leading wealth management and Swiss bank divisions. The unprecedented radical restructuring of the investment bank with a clear plan was another key element of this strategy. Furthermore, we had a brand new executive board which was working relentlessly on implementing this new strategy. We were executing at pace and were making good progress. We had already started to significantly de-risk the bank with the restructuring of the investment bank, and we were on track to achieve all of our 2023 targets. As Axel Lehmann mentioned, we were focusing all our efforts on changing course and addressing the problems of the past, to put Credit Suisse on a solid footing and to position it as a strong global Swiss bank. We worked hard to achieve this right until the very last minute. Unfortunately, it was not enough in the end. The bank had been significantly weakened by the strong outflows of assets in October 2022 as a result of unfounded rumors and speculation. At the same time, for legal reasons, our hands were tied for almost 4 weeks until the new strategy was communicated on the 27th of October 2022. Only then were we able to address these incorrect statements. I am extremely impressed by the way our employees rallied and made a huge effort to win back the trust of our clients. My colleagues on the executive board and myself, we also spent a lot of time in reaching out directly to clients to convince them to stay with the bank or to come back to us. The situation then stabilized somewhat at the beginning of 2023, in spite of a difficult geopolitical and macroeconomic environment. But despite all our efforts, we could no longer reverse the loss of trust. The sudden collapse of Silicon Valley Bank and Signature Bank in the United States caused shockwaves around the world and triggered a dramatic loss of confidence in the global financial industry. We were particularly hit by that and were particularly vulnerable at the time. While we were able to turn the situation around at the end of 2022, we were unable to repeat this achievement. This is a matter of deep personal regret to me. But the bank's survival was at stake, and we were forced to act quickly and resolutely. We no longer had a choice. The collapse of Credit Suisse would have been disastrous, not just for Switzerland, but for the global economy at large. Together with the Swiss government, the Federal Council, the Swiss National Bank and FINMA, the supervisory authority, we worked hard to find possible solutions within a limited time frame. In the end, the merger with UBS was the only feasible option. Indeed, the announcement immediately brought back stability, created trust, and paved the way for an orderly transition in the interests of our shareholders, our clients, our employees,
and our business partners. Ladies and gentlemen, I share your disappointment. After 167 years, Credit Suisse is giving up its independence. A proud and at times turbulent company history is drawing to an end, and something new is being created. The integration of Credit Suisse into UBS brings together two market-leading wealth management franchises and two strong Swiss banks to create an even stronger global financial services company. As shareholders, all of you will be directly involved in the combined company's future, and I'm convinced that the entrepreneurial spirit shown by our employees, a significant part of Credit Suisse, will continue to live and make a positive contribution, albeit in a new form. During my short time as Chief Executive Officer of this bank, I never ceased to be impressed and inspired by the dedication, commitment, and passion shown by my colleagues. I would like to express my heartfelt thanks to all of our employees, every single one of them. They truly deserve our respect. As CEO, together with my colleagues on the Executive Board, and with the support of all our Credit Suisse employees, I will do everything in my power to ensure that the merger is completed to fully realize the great potential of the merged banks. We owe this to you, our shareholders, and we owe this to you as well as our clients, our employees, and to the Swiss public. Thank you for your attention. Thank you very much, Uli, for your presentation. Ladies and gentlemen, dear shareholders, let us move on with the items on the agenda of the annual general meeting. The invitation that we published prior to March the 19th remains unchanged for the meeting today. As communicated on March the 29th, however, given the events in recent weeks, we cannot conduct all the votes as planned. Article 9, paragraph 1, letter A of the Ordinance of the Swiss government dated March the 16th, 2023 on additional liquidity loans and the state's granting of default guarantees for liquidity loans to the Swiss National Banks of the Swiss National Bank to systematically relevant banks referred to hereinafter as the Ordinance of the Swiss government dated 16th of March 2023 prohibits resolutions to be taken on paying out dividend in the current situation. So we can't have the vote on the dividend on item 3, and we can't pay out a dividend as it is prohibited. Furthermore, the Board of Directors has withdrawn its motion regarding discharge for the members of the Board of Directors and the Executive Board, and the Board of Directors has also withdrawn its motion on item 8.2.2 regarding a transformation award for the Executive Board. This special compensation thus will not be paid out. Let me also inform you that as far as
the amendments of the articles under item 5.2 is concerned, the required attendance of 50% of share capital has not been achieved, so this vote cannot be held either. And not all the members of the Board of Directors are standing for re-election today. Mr. Shangli, Ms. Serena Matcha, Ms. Blythe Masters, Mr. Richard Meddings, and Ms. Anna Paula Pessoa have decided not to stand for re-election. I would like to take the opportunity to thank my colleagues for their untiring efforts and commitment, for their advice and support. I am very grateful, and the entire Board of Directors are very grateful. The remaining 7 members of the Board of Directors do stand for re-election in order to guarantee smooth course of business in this phase of transition and to make sure that the Board of Directors can set up within the scope of the Articles of Association. Now, you may ask why, given the situation, we are actually going to vote on some rather significant items on the agenda, and the answer is the following. Until the merger has been completed, Credit Suisse will remain an independent company that has to conduct its business as usual. And I do hope that the merger will be completed as rapidly as possible. But it all depends on various approvals from authorities, so we can't possibly predict how long the phase of transition will take. Now, before dealing with the items on the agenda, let's make some formal statements. I shall chair the meeting according to the Articles of Association. Mrs. Joan Belzer, the Secretary of the Board of Directors, has been appointed to keep the minutes of the annual general meeting today based on the Articles of Association, and the AGM today has been convened by publication in the Swiss Commercial Gazette's issue of March the 14th, 2023. The proposed amendments to the articles have been printed out in the invitation in full wording and also in the Swiss Commercial Gazette on the 14th of March 2023. The Board of Directors have not received any requests to add items to the agenda from shareholders. The 2022 annual report, including the parent company and group consolidated financial statements for 2022, including the compensation report and PricewaterhouseCoopers's audit reports, has been available since March the 14th at the company's headquarters. The 2022 annual report has also been available as a download from our website since March the 14th and is also available in printed form. The independent proxy has received proxies and instructions in the run-up to the AGM, this through an electronic path using the GV Manager Live shareholders portal. On behalf of the independent proxy, I announce that the independent proxy has informed the Board of Directors in agreement with Article 689c, paragraph 5 of the Swiss Code of Obligations, beginning last Thursday, and this in a summary form on the instructions received. For the annual general meeting today, based on the Articles of Association, I herewith declare that votes and elections will be performed electronically, with the exception of the vote of the teller, which I will get back to in a minute. All shareholders have received a televoting system at check-in, which you can use to cast your vote. We're going to tell you how to use the televoting device prior to the first round of voting.
Shareholders who are going to leave the hall prior to the end of the AGM, permanently or temporarily, are asked to take along the televoting system and their ballot papers and to present to the validating desks or to hand them back there. Now let's move on with the election of the teller. I propose as teller Mr. Christian Schmid of Wädenswil. Pursuant to our Articles of Association, the teller is to be elected by an open show of hands in the AGM. Those who wish to elect the teller proposed, please raise their hands now. Thank you. Any votes against the teller? Any abstentions? I herewith declare that you have elected Mr. Schmid as the teller at the AGM. Mr. Schmid is going to be supported by 4 assistant tellers. May I ask Mr. Schmid and the assistant tellers to briefly rise so that the shareholders can see you? Thank you very much. Again this year, the teller will be supported by our young talents who are wearing a blue Credit Suisse polo shirt. Attendance, including the votes represented, will be announced to you prior to the first round of voting. So I herewith note that the annual general meeting, with the exception of item 5.2, for which an attendance quorum of at least half of the share capital would have been required, has been convened in agreement with the Articles of Association and the law. Now, before we're going to deal with the items on the agenda, Mrs. Belzer is going to make a few more remarks of a general nature. Pursuant to our articles, the annual general meeting takes resolutions and conducts elections fundamentally by absolute majority of votes represented. For items 5.1, the purpose of the company, and 5.3, capital range, pursuant to Article 704 of the Code of Obligations, a qualified majority of 2/3 of the votes represented today, plus a majority of par values represented, are required. As has been announced, for the amendments to the articles proposed under item 5.2, no less than half of the share capital is required, but is not represented today, so that we cannot have a vote on this sub-item today. All shareholders who wish to reject a motion and want to have this taken down in the minutes explicitly are asked to contact the tellers or the speaker's desk or one of the televoter help desks to fill in the appropriate form. The form, once filled in and signed by you, is to be handed to a teller or one of the teller or one of the assistants. Again this year, we are keeping a list of speakers, and I would like to ask all shareholders who wish to take the floor on one of the items to sign up now. Please indicate your first name, last name, place of residence, and the subject matter you wish to speak on. I would like to ask everyone who wishes to take the floor to then have a seat in the designated area up front here in the reserved seats on your left in front of the speaker's desk. The chairman will then call those who wish to speak on the individual items, call them to present their case, and the
Chairman reserves the right to answer questions collectively if several statements have been made on the same item. Motions and statements can only be made on items on the agenda and on matters provided for by our articles and the law. Those who are speaking are asked to be brief and only to speak to the point, to the matter they have declared to speak on. Speaking time is limited currently to a maximum of 5 minutes. Please make only one statement per item. The chairperson is reserving the right to further reduce speaking time in case there's a large number of speakers or in case speaking time will not be complied with. We have simultaneous interpretation in German, French, and English. Headsets are available at the back of the hall. Apprentices are working there and can help you with the devices. Tune to channel 1 for German, and this is channel 3 for English. Let me point out that we are recording this annual general meeting and transmitting it live on the internet. After the end of the annual general meeting, you'll be cordially invited to the traditional shareholders' refreshments in the lobby of Hallenstadion. Smoking is allowed only in specially designated areas. Outside these areas, smoking is strictly prohibited in the entire hall, the entire Hallenstadion. Before we're going to move on to the votes, let me inform you of attendance at the annual general meeting today. Ladies and gentlemen, at the annual general meeting today, we have 1,748 shareholders present in person. The total of votes represented is 1,578,707,626. Shareholders present here in the hall represent 13,103,387 shares of votes. The independent proxy represents 1,565,604,239 votes. Mr. Chairman, over to you. So I herewith declare that the annual general meeting today is qualified to pass resolutions on all items submitted today, and we are going to move on dealing with item 1 on the agenda. We're going to have a discussion under item 1, and I ask everyone who wishes to speak on compensation to come forward under item 1. So let's begin with item 1 on the agenda. PricewaterhouseCoopers, as the auditors, recommends to approve the parent company and group consolidated financial statements for 2022. PricewaterhouseCoopers has declared to us and confirmed to us that they have nothing to add to their audit reports. I herewith open the floor for a debate on item 1. A number of persons have signed up on the list of speakers. Let me call Mr. Guido Röttlisberger first to submit his questions. Mr. Röttlisberger, over to you. Guten Tag zusammen. Good morning, ladies and gentlemen. Here we are again. And I didn't bring my gun along this morning, don't worry.
The security checks at the door were enough to annoy me, though. I'm standing here wearing my grey suit because I think in the past some people within Credit Suisse definitely stepped outside of what we might call the grey zone. Now, I chose my red tie this morning. I don't own that many red ties, but I thought I'd wear this one today to represent the fact that I and plenty of others today are seeing red. So, I've got a question. How much will Credit Suisse actually be paying? How much will be paid here for the assistance and controls that are going to be applied to you? And what about a BDO last year, because you brought them in additionally? How much will they be costing you in order to ensure that we as shareholders enjoy transparency? You know, otherwise we don't have any opportunity to get this information. And yet at the end of the day, we're supposed to say yes or no. So, well, what can I say? I rather feel that I've been cheated by these institutions. Now, the government and FINMA, the regulator, has or hasn't handled its communication very well. Rather failed us, I think, as shareholders, or at least certainly some matters haven't been particularly clear. Some things may not have been said at all. I mean, we're talking about 30 billion in compensatory payments to shareholders, you know. That's gone, and I think that is actually the fault of the institutions as well, who should have taken an influence over the board of directors if the board wasn't going to do its own job properly. Let me say something now about politics as well. I mean, I think our political masters have just been dozing on the job for the last 15 years because, you know, since 2008 we've had legislation, it hasn't been properly applied. The government certainly should have been keeping a better eye on what was going on and making sure that the rules were being complied with. Now, Ms. Keller-Sutter was completely out of her depth, I believe, with her role in dealing with the banking crisis. And nevertheless, I think, you know, it should have been possible to do this without an emergency decree. Why was it done like that overnight? I mean, we have an annual general meeting, and yet, you know, as a shareholder, I basically had no say. I feel I have been completely cheated. I guess I'm running out of time, aren't I? Yes. I mean, I think you've made some very clear points, sir. If you would like to just conclude, and then we'll answer. Yes, by way of conclusion, what I wanted to say was the following. Parliament's going to be having a special session, but isn't that a bit late? You know, the horse has already bolted. So, I mean, all they'll really be able to do is set out their stalls ready for our elections in the autumn. A committee of inquiry would have been totally sufficient. I'm disappointed by the politicians, and I think that's all I have to say just now. Thank you. Gut, herzlichen Dank. Well, thank you very much, Mr. Rickesberger. Those are very important points that you've made there.
and I certainly understand your feelings. Perhaps I could just touch on the points that you raised. How much the fees will be for this particular case is something that I'm afraid I can't tell you at the moment, because we don't know yet, nor do we know what the fees and costs from PricewaterhouseCoopers will be, but I believe you'll find that in the report. And as to BDO as the special auditor, I'm not sure what they will be getting in terms of fees either. Maybe in terms of the responsibility to pay money back. Well, let me say the following. Sometimes we have situations where, you can do what you like as an individual manager, as a CEO, as a member of the board, even as the chairman. And nevertheless, there are still things that happen which are totally out of your control. And believe me, in the last year, we really have weathered many storms and still come out in one piece on the other side. But, that week in March was just like being wiped away by an avalanche. Frankly, there was really nothing more that we could do. Now, it would not be my role to comment on the way that the authorities, the National Bank or FINMA, the regulator, have acted. What I can say is, though, we were in a very difficult situation in that terrible week. We needed liquidity support. We needed the assistance. And the authorities, the government, FINMA, and the Swiss National Bank did at least take action and did all they could to stabilize the situation. And I want to have that noted. Let me call Vincent Kaufmann from Ethos up to the podium now. Mr. Kaufmann. Chairman, members of the Board of Directors, shareholders, ladies and gentlemen. Ethos is here today representing plenty of pension funds, but also private shareholders. And all of us have lost a lot of money, of course, as shareholders of Credit Suisse. Now, in the past, Ethos has intervened plenty of times, calling for separation within the bank, separation of the Swiss bank. We've said that fees and bonuses should be cut, that there should be a special investigation into the bank. Nevertheless, we could never have imagined that today would be the last AGM of Credit Suisse. The numerous scandals involving Credit Suisse in the past few years have thoroughly ruined the reputation of the bank and caused it to lose its clientele. Variable compensation, we still feel, is one of the reasons why some staff took ever greater risks and managed to circumvent the rules. And here we are today with our shares worth only 75 cents or so. So enormous losses for all of us. Dear shareholders, even though the chances are quite slim, I think we can still attack what's being carried out under Article 105 of the law. The rapidly increasing issues with the finances in the first quarter may well have made this necessary. But what can we do now to ensure that this conversion cost, that the fact that Credit Suisse is only being valued at $3.25 billion, what can we do about that to try to make sure that the transaction is handled fairly, that we are given the necessary information, the information that's due to us? Chairman, members of the board, we can't change what's happened in the past.
the merger with UBS has been decided on. It's going to happen. It's going to be completed. But now I think you have to make sure that Credit Suisse shareholders are compensated as best as possible. And it's important that you take the responsibility for that which has led to this crisis. It is your duty, in fact, as members of the board to recognize the responsibility that you and the previous leadership have for this entire disaster. We have plenty of questions which we have sent to the board, and we expect an answer. Let me just ask you a few questions verbally, although we've sent them in writing. What's the financial basis, and on the basis of which date was the merger bid agreed? Was there a fairness opinion produced? How has the board ensured that the damages that we suffer as shareholders wasn't caused by the actions of the previous leadership in 2020 or afterwards, for which, of course, no discharge was ever granted? Now, compared on the basis of the Code of Obligations, the company, and indeed any shareholder, has the right to bring actions for compensation for their losses. Have you, or will you, be opening any cases against the previous leadership? Do you intend to do so? What has the board done to ensure that none of the previous leaders of the bank receive inappropriate compensation under the terms of the Code of Obligations? You know, the code has been updated, and I think we have to look into this. And I have another question. What about the separation of the Swiss bank? Could that not be launched onto the stock market? Could you not have done that when you looked at your strategic redirection last October? Did you consider this? And if you did, why did you not go ahead with that? Now, to the compensation. How much precisely will we be how much variable compensation was involved and will not now be allowed to be paid out on the basis of the instructions of the government? Will it be all of the variable compensation, not just those for particular risk takers? As 497 million Swiss francs, which were paid out in 2022 as part of the strategic delivery plan. What about that? Now, the remuneration plans, do they contain clauses for such a case of a change of control of the company? And will that then apply with the merger with UBS? And here's my final question. I think it's really important. What proportion of the transaction of 175 million announced in February, what proportion of that will be available to you following the merger with UBS? And what about the advisory fees? Will these also really be paid out? Now, finally, I would like to stress once again that we're still of the view that it's very important that we get answers to these questions. We do hope that you will cooperate with us, that you will provide us with this information, and that you'll do all your best to ensure that we never see such a massive debacle again. So thank you very much. Thank you, Mr. Kaufmann, for those very specific questions.
Now, we have already undertaken to provide you with detailed answers, and they will be recorded in the minutes, but I will just give you a brief verbal response now, and I'll see if I can deal with your points in order. You asked about the date, the balance sheet date. Well, that was the date from the end of the year, but of course there were regular updates about the situation of the group. A solution had to be found, of course, because at that point Credit Suisse was no longer a going concern, and so it was about finding the best solution for creditors and particularly for shareholders and getting the best result out of the situation that we could. You asked about the responsibilities. Well, I can't say anything about ongoing legal cases. You asked whether we had brought any particular actions. We have not to this point, but I cannot comment, I'm afraid, any further on that for the time being. Now, you also addressed the variable compensation according to the Code of Obligations. Well, we are of the opinion that we're in compliance with the Code of Obligations, but you will have seen, of course, that the decree from the financial regulator that all deferred compensation should be cancelled is something that we have fully looked into. It's not just about deferred payments to key risk takers and the executive team. It relates, in fact, to all deferred compensation, including the sums that you already mentioned. There is no clause relating to a change in the control of the institution, so there's no particular clause on that. And as to the agreement with Mr. Klein that you mentioned, well, all of the commitments which Credit Suisse entered into will indeed be transferred over to UBS, the new UBS, if I can put it like that. But so those are my brief answers to your questions. We will give you more detailed answers in writing. Mr. Nicola Gutschmann from Actaris is the next speaker on the list. Would you like to approach the speaker's rostrum, please, sir? Chairman, ladies and gentlemen, I'm Nicola Gutschmann, and I'm representing Actaris here today at this shareholders meeting. Actaris is a shareholders association, individual shareholders who wish to be in dialogue with companies to make sure that companies behave in a responsible and sustainable manner. Now, I'm not going to go into too much into what's happening with the merger with UBS, but what I must say is that it's been a number of years now that Actaris has been rather concerned about the existential crisis within Credit Suisse. The actions of the leadership have led to this latest fiasco. What about when we've seen Archegos, the Greensill collapses and so on, losing 7 billion in 2022 alone. Now, the merger with UBS means that more than half of the share value of Credit Suisse is being lost, and meaning, of course, large losses for some shareholders, including many of those represented by Actaris. And we do expect UBS to take account of this. We hope that when Sergio Ermotti comes back as CEO of UBS, he will be able to restore confidence and stability within the group, and that the current leadership of Credit Suisse will do its best to find socially acceptable solutions for employees who are going to lose their jobs. Actaris thanks you for your attention today. Merci. Well, thank you, Mr. Gutschmann.
very appropriate words. Of course, you know that you mentioned Greensill. You mentioned Mozambique as well. And yes, indeed, that was something that really did shock many of us when it came out. As to the plans of UBS, well, I can't say anything about this. As you know, as you've said, Mr. Emotti will be returning as CEO. I think he will be present at UBS's AGM tomorrow. I mean, of course, we've had contact with him, with Colm Kelleher as well. But we will, of course, have to give some time to the new team at UBS to work everything out. But we're certainly in very close and open communication with them. Thank you. The next speaker on the list is Kenny Shields, also from Actaris. Frau Kelly, Entschuldigung. Good morning, everyone. I'm asking this question on behalf of Becca Hinosa and Christopher Basaldu, who are frontline activists from the Rio Grande Valley in Texas. In September 2022, Credit Suisse was the agent that arranged an 85 million USD stock sale for Next Decade. Next Decade are a company that are engaged in fossil fuel expansion, primarily in LNG gas terminals. And the use of these processes was intended specifically for the Rio Grande LNG terminal facility in Texas. This project has been opposed by the community surrounding it since its inception. And they have highlighted multiple indigenous rights violations, such as the potential destruction of a sacred burial site and lack of consultation with the Carrizo Comecrudo tribe of Texas. They have also raised serious concerns about air pollution, degrading local fishing and nature tourism industries, and destroying wildlife refuges and sites of biodiversity. The negative impacts of the Rio Grande LNG project are clear and numerous. The project would expand controversial and hazardous fracking in the Permian Basin of Texas and pose financial, reputational, and climate risks to banks financing Next Decade. So much so that just last week, Société Générale has pulled out of financing the Rio Grande LNG project. A lawsuit victory by the communities is forcing the regulatory agency to review the environmental and climate impacts of the project. Rio Grande LNG has also delayed its final investment decision again this year because of this tremendous opposition. In October of last year, representatives of the Credit Suisse sustainability team met with Becca and Christopher, who are from these communities on the ground, and they listened to their powerful stories firsthand. So my question today is, what has Credit Suisse done since this meeting to review its financing of Next Decade and the Rio Grande LNG project? And will Credit Suisse commit to not providing any more financing or services related to this project? Thank you. Also, thank you very much, Ms. Shields. Sie werden verstehen, generell kann ich keine Aussagen zu Well, I can't give any specific information about specific transactions, but as you said, yes, we are in active dialogue with the population there, with the Rainforest Action Network, the Sierra Club, and various NGOs representing that region. And if it is the case that indigenous peoples are going to suffer, then of course we do expect that our partners take the appropriate measures. We subscribe to the Equator Principles of high or increased due diligence standards there.
and we certainly do feel that we can be responsible about taking the correct decisions. So I'd now like to invite Mr. Patrick Salzmann from Zurich to come to the speaker's rostrum. Sehr geehrte Members of the board and the management team, ladies and gentlemen, I already sent my questions in writing, actually, and I would like them to be taken into the minutes, please. Now, I'm not... well, I have quite a long list of questions, which I do want to put to you directly. I'm going to do that in English, actually, and I apologize if it takes me a bit too long. Here's my questions. For the daily amounts in Swiss francs of deposit and net asset outflows in the second half of 2022 and in the first quarter of 2023 prior to the announcement of the merger between Credit Suisse and UBS, consolidated at the level of CS and separately for Credit Suisse and Credit Suisse Schweiz AG. What were the amounts of assets under management at the close of business in Switzerland on 1st December 2022, 14 March 2023, 15 March 2023, 16 March 2023, and 19 March 2023, consolidated at the level of CS and separately for Credit Suisse AG and Credit Suisse Schweiz? What were the amounts of the total asset at the close of business in Switzerland on 1st December 2022, 14 March, 15 March, 16 March, and 19 March 2023, consolidated and separately? On what information did Mr. Lehmann base the statements he made in his interview with Bloomberg, published on 2nd December 2022, I quote, that the money, when we do well, will come back at least to a significant part, and that the outflows basically have stopped and are gradually coming back, in particular in Switzerland? On 14 March 2023, CS proposed a cash distribution of 5 cents per share for the financial year 2022. On 16 March 2023, CS announced actions to preemptively strengthen its liquidity by intending to exercise its option to borrow from the Swiss National Bank up to 50 billion Swiss francs under a covered loan facility as well as a short-term liquidity facility. Did the liquidity situation of CS change between 14 March 2023 and 16 March 2023? If yes, how? Did the liquidity situation of CS change between 16 March and 19 March 2023? If yes, how? In the time period from 1st January 2023 to 19 March 2023, did the board of directors of CS discuss and/or decide on the question of whether the shareholders of CS and/or the public must be informed about the outflows of deposits and net assets and/or assets under management and/or total assets after 1st January 2023 onwards? If so, why was no statement made? If not, why not? What were the levels of the regulatory capital, funding, liquidity and leverage levels of CS at the close of business in Switzerland on 1st of December 2022, 14 March, 15 March, 16 March and 19 March 2023? And respectively, in particular to the following figures: CET1 ratio, stock of high-quality liquid assets, liquidity coverage ratio and net stable funding ratio. Herr Salzmann. Yeah. Sie haben sehr viele detaillierte Fragen. Very detailed questions. You certainly will get a detailed answer, so may I ask you just to come to the close of your questions now? Respect. Well, yes, Mr. Lehmann, but with all due respect, I want to read them out because I have a proposal to make at the end. Well, please try to get to the point then. Yes, well. Are about the negotiations, which members of the board of directors and of the executive board of CS took part in the negotiations between CS and UBS, at what meetings were the discussions held,
And then, when and by whom was Credit Suisse first approached regarding a merger between CS and UBS, or was it CS which first approached? And then what is meant by intervention of the Swiss Federal Department of Finance, the Swiss National Bank and FINMA as described in the press release of CS dated 19 March 23. How did the Swiss Federal Department of Finance and FINMA intervene with Credit Suisse with regard to the merger? According to the press release of CS dated 19 March 23, the Swiss Federal Department, Swiss National Bank and FINMA have asked Credit Suisse and UBS to enter into a merger agreement. What is meant in this context by asked and which persons were asking? Herr Salzmann, darf ich Sie jetzt bitten, zu Ihrem Punkt zu kommen? Ja, bitte, Herr Lehmann. Yes, please do come to the point. Habe ich. Yes, well, as a shareholder, I do have the right to take the floor here, don't I? Who made the first offer regarding the price to be paid by UBS to the shareholders of Credit Suisse? Did Credit Suisse have a target price per Credit Suisse share and or in aggregate when it entered into the negotiations with UBS? Did UBS offer a price approximately of 1 billion for all Credit Suisse shares at a certain stage in the negotiations? If yes, at what stage? When did Credit Suisse and UBS agree on the price of one share and UBS for 22.48 shares? Did the Swiss Federal Department of Finance, National Bank and FINMA or the Swiss authorities participate or intervene in the negotiation of the price of CS shares? If yes, how and when? Did any other Swiss or non-Swiss governmental authority other than the Swiss Federal Department of Finance, etc., discuss the merger with Credit Suisse in the time period from 1st July 22 to March 19? Did CS obtain internal and or external valuations of CS and or the CS shares in connection with the conclusion of the merger? What was the book value per Credit Suisse share on 14 March, 15, 16 or 19 March? Does CS consider that the transaction value represents a fair market price for Credit Suisse? If not, why not, and why did CS agree to the merger? Did CS, prior to the agreement of the merger, produce or have produced on its behalf any analysis as to whether the transaction value represented a fair market price for Credit Suisse? What precisely are the conditions for the closing of the merger between Credit Suisse and UBS? Okay. The last two questions. Did Credit Suisse evaluate any alternative options to a merger between Credit Suisse and UBS? What were these options? How were these evaluations documented? Did Credit Suisse discuss with each of UBS, Swiss government and FINMA any alternative options to a merger between Credit Suisse and UBS? If so, what were these options? Who decided to enter into the merger and not to pursue any alternative options and on what basis? Im Übrigen verweise ich auf meine Fragen und Otherwise, I'll refer to my questions, and I expect you to provide answers to my questions. And at the same time, I'd like to use the opportunity to present the following motion to today's AGM. I move that we're going to use a special auditor, to mandate a special auditor to address the questions asked by Patrick Salzmann, to find answers and draw up a report reflecting all those answers. I'd like to ask you, members of the Board of Directors, to put my motion to the vote and ask you, ladies and gentlemen, distinguished shareholders, to support my motion, to approve my motion. The answers to my questions will provide an important contribution to clarifying what has happened over the past few months and come to terms with them. Thank you very much for your attention. Gut, danke, Herr Salzmann. Sicherlich alles. Thank you very much, Mr. Salzmann. I think the questions you're asking are indeed highly relevant, and we will provide written answers to your questions. You asked questions on Q4. We published the results for Q4 in February. As for the first quarter, we will release those figures on the 27th of April in detail. I'm not going to be in a position to comment the first quarter here, also with regard to publicity rules by the Swiss Stock Exchange. Now, you asked about funds, outflowing funds. Both
Mr. Kerner and myself made it clear during our presentations that during this disastrous week, the situation deteriorated massively, particularly after Wednesday, going into Thursday, going into Friday, the situation deteriorated massively. And you can take my word for it that there was massive outflows of funds. You can also see that when you look at how we responded, we decided to pull the credit line provided by the Swiss National Bank. At this stage, or let me phrase it differently, I think it wouldn't be right to discuss or indeed criticize measures taken by the regulator and the politicians. The Federal Council, our government, is in charge of the political aspect with regard to this transaction. The Financial Market Supervisory Authority in charge of the supervisory aspects, the regulatory aspects, and we're in charge of the business aspects. And I said in my presentation also that we evaluated all options in all detail until the very end. But at the end, the transaction had to provide safety, security before going into the business week on Monday morning. It was really just about deal or bankruptcy. That's the two options we had available. Now, you asked about a special audit. This is not part of our agenda. We will look into your motion, but you would have to specify what the special audit would have to look like. The Board of Directors will then be able to evaluate your motion. With that, I'd like to pass it on to Francesco De Giorgi for the next question. Ladies and gentlemen, representatives of the bank, I'd like to be brief in my statement. As we all know, various players were involved to provide a credit line of 259 billion Swiss francs as part of an emergency law which was activated. You, Mr. Lehmann, you are now called upon to use these funds wisely, as well as the guarantee given by the government, and to make best use of this money, to use it efficiently and effectively. So I'd like to ask you to withdraw the lawsuit you have launched against the online portal called Inside Paradeplatz for various reasons. Number one, not a single Swiss franc of Swiss taxpayers' money should be paid to the respective law firm. Number two, this lawsuit will create even more economic damage to the Swiss population, which will trigger, or has triggered, very complex processes that I cannot comment in detail. Number three, you, Mr. Lehmann, and you, Mr. Kerner, gave out the wrong signal. This lawsuit is counterproductive for the entire country and economy. It's detrimental to the reputation of the new UBS. This new bank needs to make sure that we have an untarnished reputation. Mr. Lehmann, please do withdraw this lawsuit and send out a clear signal. I know your room for maneuver is limited, but this is something you can do, so please do it. And in closing, I'd like to make two more comments. In life, things start very small. For example, the class action, which finally brought down the Swiss banking secrecy, and I also refer to dormant accounts, dormant funds in Swiss bank accounts. Both started very small and ended in a complete disaster. If we look back, what the banking secrecy was all about, it was there to protect the individual person against the state. Number two, this decision to expropriate shareholders was a clear mistake, and it can be interpreted in a very simple fashion.
I'm not trying to find legal jargon to impress you. It's simple. Your money is no longer safe in Switzerland. And it's a shame that we have come to this. And this is the result of your work, your team, and your board. You're in charge of this mess. You caused huge damage to this country. I'm a father of 2 adult children, and I'm sorry for my emotions. I feel the responsibility to stand here and tell you what you have done. The damage you have created only becomes visible decades later. What we're looking at here is just an improvised solution by the world of politics, the economy and the regulators, and we cannot tell today what the damage will be decades from now. I feel ashamed as a former employee and a shareholder of this company to not have been able to stop this complete disaster. And yes, I do feel responsible for this disaster. And I salute you. noch kann. Vor rund 25 Jahren war die CS-Aktie noch über 80 Franken wert. Damals hätte man für diesen Betrag wohl noch Chateaubriand essen können. Heute reicht der Wert nicht einmal mehr für ein Gipfeli. Der Wert hat sich um rund 99% verringert. Und für diese Leistung wurden den besten Top-Managern der Welt nicht nur Millionen, sondern Milliarden an Boni ausbezahlt. Und nun wollen sie wahrscheinlich auch noch einen goldenen Fallschirm, um sich von uns zu verabschieden. Haben Sie sich je gefragt, wie viel ist genug? Wie viel wäre wohl genug für einen goldenen Fallschirm in diesem abstürzenden Flugzeug der CS? 1 Kilo, 10 Kilo, 100 Kilo oder 99? Gut wäre es auf jeden Fall, wenn Ihnen dieser goldene Fallschirm im abstürzenden CS-Flugzeug als Goldbarren übergeben würde. Denn spätestens kurz vor dem Aufprall würden Sie nicht nur die Antwort kennen, ob es nun 1, 10 oder 100 Kilo sein sollen, sondern Sie würden sich vor allem auch bewusst werden, dass Sie kein Gramm davon werden mitnehmen können. Dorthin, wo Sie schon in Sekunden sein werden. Sie werden dann vor Gott stehen, dem höchsten Richter, und er wird Ihr Leben läutern.
Er wird sie fragen, was sie vorzuweisen haben. Und er wird sie fragen, wie viel ist genug? Ich möchte heute Ihnen allen sagen, wie viel genug ist. Es sind 5 Franken. Falls Sie einen 5-Lieber dabei haben, nehmen Sie ihn einmal heraus und sehen Sie sich ihn an. Auf dem Rand steht Dominus provebit. Auf Deutsch, der Herr versorgt. In früheren Jahren haben die Menschen noch vermehrt den Wert des Geldes gewusst. Sie haben auch gewusst, der über uns ist und uns Menschen versorgt. Statt sie daran zu erinnern, was man mit Macht haben, wie ihnen im Mittelalter gemacht hätte, ob man sie ans Kreuz genagelt hätte, möchte ich ihnen vielmehr alles geben, was sie brauchen. Ich möchte ihnen etwas geben, damit sie immer genug haben werden. Und dies frei im Sinne der Prägung auf der Rückseite des 5-Liebers. Confederatio Helvetica, Schweizerische Eidgenossenschaft. Die Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft begann im Jahre 1291 auf dem Rütli am Vierwaldstätter See. Dort haben 3 Männer aus Uri, Schwyz und Unterwalden im Namen Gottes des Allmächtigen einen gemeinsamen Bund geschlossen. Diese Präambel ist bis heute in der Bundesverfassung der Schweiz verankert. Wir können froh und dankbar sein, dass wir uns immer noch auf unseren großen, allmächtigen und herrlichen Schöpfergott verlassen dürfen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich Sie noch einmal an das Kreuz erinnern, an das man Sie eigentlich nageln müsste. Das Kreuz, das auf der Vorderseite des 5-Liebers eingeprägt ist. Das Kreuz erinnert uns an das Leben, Leiden und Sterben von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, an eben diesem Kreuz, an das Sie und ich und wir alle eigentlich geschlagen werden sollten. Doch wie wir im 1. Petrusbrief lesen können, hat Christus unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Damit Sie dies nie wieder vergessen, möchte ich Ihnen einen dieser 5-Lieber überreichen. Und vielleicht werden Sie dann irgendwann für sich die Frage beantworten können, wie viel ist genug? Und nun möchte ich mich nur noch ganz kurz an die Aktionäre richten. Bei den folgenden Abstimmungen bitte ich Sie, nicht nur einfach den Knopf auf Ihren Abstimmungsgerät zu drücken, denn unsere Stimmen werden wie alle Jahre in der Masse der Großaktionäre untergehen. Nein, stehen Sie auf. Stehen Sie auf für unsere Rechte, für Ihre Rechte. Stehen Sie auf für jedes Nein. Stehen Sie auf und sagen Sie Nein zu all diesen Punkten der Misswirtschaft. Dies gilt vor allem für die Punkte 1, 2 und 8 sowie deren Unterpunkte. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ganz zum Schluss, nur noch ganz kurz, möchte ich noch anregen, eine Volksinitiative nach Bonus-Malus-System anzuregen. Die Prozentzahl darf vom Verwaltungsrat vorgeschlagen und für Aktionäre genehmigt lassen werden. Jedoch muss die Prozentzahl bei Bonus und Malus identisch sein. Und jeder, der einen Bonus-Malus erhält, muss den Malus mit dem Privatvermögen absichern können. Herzlichen Dank. Gut, danke, Herr Engler. Sie haben gesagt, das ist die erste, letzte und einzige GV, an der Sie teilnehmen. Es ist auch meine erste, einzige und letzte GV, wo ich zu Ihnen persönlich sprechen kann. Und ja, in der Tat, es ist traurig, oder? Wir waren nach der Finanzkrise, Größenordnung 2002, 2009, Best Bank globally. Wir waren da oben, andere waren da unten. Und über die Jahre sind wir nach unten und die anderen sind wieder nach oben gegangen. Das ist die bittere Realität. Ich verstehe
Ich verstehe und ich bin überzeugt, es wird noch mehr Voten geben bezüglich Bonus und Bonuskultur und können wir gerne auch noch diskutieren. Ich möchte Ihnen einfach Folgendes sagen. Wir haben uns eingesetzt für einen strategischen und kulturellen Wandel. Sie haben Ulrich Körner in einer seiner Aussagen, ich glaube es im 4. Quartal warst, wo du ganz klar gesagt hast, Teil dieser neuen Kultur ist, wir bezahlen Bonus, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, gibt es keinen. Also wir waren dran, diesen Punkt genau zu adressieren, aber ich verstehe Ihren Ärger. Darf ich Herrn Claudio Schacher bitten, als Dulikon für das nächste Votum. Ja, das mache ich am Schluss. Sehr verehrte Damen und Herren und andere, ja, versucht ja irgendwie korrekt zu sein. Mich interessiert, Herr Vorsitzender, ungefähr in Prozent, wie viele Aktien in Schweizer Hand sind. Können Sie mir das bitte beantworten? Ungefähr. Wollen Sie noch die Frage ganz, ich komme gerne darauf zurück. Gut. Am Freitag vor dem verhängnisvollen Wochenende ging es darum, dass man in der Tagesschau hörte, ja, wir sind ja noch gut aufgestellt, 7,4 Milliarden waren die Aktien am Freitag wert. Und am Sonntag dann plötzlich irgendwas. Kein Mensch weiß, was dort alles geredet wurde. Und am Montag war das Ganze für 3 Milliarden verkauft. Warum? Warum 4,4 Milliarden weniger? Weil der Bund reingeredet hat. Ich möchte wissen, wie viele Aktien in Schweizer Hand sind und dass der Verlust von den 4,4 Milliarden, weil am Freitag hätten wir alle noch verkaufen können und haben es nicht gemacht. Wie viel von den 4,4 Milliarden sind in Schweizer Hand? Und ich möchte, dass sich der Verwaltungsrat, der CS, der UBS oder weiß der Geier auch wer immer dafür einsetzt, dass wir diesen Verlust von der Bundessteuer absetzen können. Wenn das nur 20% ist, irgendeine Milliarde oder so, ist das immer noch ein Klacks, was das kostet für den Bund. Wenn man bedenkt, dass man nun 259 Milliarden irgendwie halt locker machen kann. Und ich möchte zum Dank, dass der Verwaltungsrat nun die nötigen Schritte unternimmt, um die nötigen Personen anzusprechen oder was auch immer, dass sowas passieren kann, dass wir das abziehen dürfen. Darum möchte ich Ihnen ein Geschenk überreichen. Ich habe hier ein paar Baumnüsse. Ein Sack kostet etwa eine Aktie. Ich habe die Nüsse aufgemacht und die Nuss darin gegessen und wieder zusammengeklebt. Es sind also hohle Nüsse. Dann möchte ich weiter, dass der Herr, der jetzt gerade nicht da ist heute, wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob die Hosen voll hat, aber er ist nicht da. Aber für ihn habe ich die größte Nuss. Sie ist auch hohl. Die hat mich 8 Aktien gekostet. Besten Dank.
Ja, ja. Also, herzlichen Dank, Herr Schacher. Ich bin ja froh, dass ich hier noch ein paar Nüsse habe, richtige, aber ich werde dann die Hohle gern entgegennehmen, auch wenn ich froh bin, dass ich nicht die ganz große Hohle bekomme. Zu der Frage, es ist in der Tat so, und ich kann Ihnen das nachliefern im Detail, wenn Sie Anzahl Aktionärinnen und Aktionäre anschauen, weil wir in der Schweiz natürlich sehr viele sogenannte Kleinaktionäre haben, ist die Anzahl der Aktionäre ganz klar die Mehrheit hier in der Schweiz. Aber wenn man anschaut die Anzahl der vertretenen Aktienstimmen, kann man davon ausgehen, dass etwa 20% circa, aber ich kann Ihnen das noch sagen im Detail, was ist privat und was sind die institutionellen, circa etwa 20% hier aus Schweizer Quellen finanziert wird. Also nochmals danke sehr für die Fragen, Herr Schacher. Ich darf an Herrn François Meillon aus Morsch das Wort übergeben, bitte. Bonjour, Monsieur le Président. Schönen guten Tag, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Und alles Übrige, drittes und viertes Geschlecht. Credit Suisse steht vor einer Vertrauenskrise. Nachträglich scheint es, dass wenn die Schweizerische Nationalbank eine Kreditlinie ohne Limite eröffnet hätte und man die Aktien eingefroren hätte, solange es notwendig war, dann hätte man eine klare Botschaft geschickt an den Markt, an die Wall Street, dass die Schweiz, dass das Schweizer Volk hinter der Credit Suisse steht, hinter ihren Banken steht. Dann hätte man Credit Suisse retten können, denn es war eine Vertrauenskrise. Das, was die CET1 betrifft, hatte die Schweiz eine höhere CET1-Rate als die meisten systemrelevanten europäischen Banken. Nur JP Morgan in den Vereinigten Staaten hatte ein CET1, das höher war als das der Credit Suisse. Unsere Behörden, unsere Regierung, unser Bundesrat hat in wenigen Stunden, über die die Geschichte noch richten wird, eine Institution, die 167 Jahre alt ist, mit 50.000 Angestellten, eine wichtige Unternehmen, die die Schweiz weltweit repräsentiert hat. Die meisten unter uns brauchen länger, um ein neues Smartphone einzuweihen. Man kann sich also Fragen stellen, wie es mit der Politik in diesem Land aussieht, wie Krisen in unserem Land bewältigt werden. Denn am Montag in der Früh um 2 Uhr kann man keine Entschlüsse fallen über eine 167 Jahre alte Bank mit 50.000 Angestellten. Es ist eine Schande für die Schweiz. Und damit haben wir nachhaltig das Vertrauen in den Bankenplatz Schweiz aufs Spiel gesetzt. 3 Tage davor, am 26. März, hat uns die FINMA und die Nationalbank noch versichert, dass alles bestens ist. Wer hat da wen übers Ohr gehauen? Übers Ohr hauen, das ist ein Verbrechen. Das ist strafbar. Und es ist auch nach Obligationenrecht strafbar. Als Schweizer Patriot schäme ich mich. Und ich nehme an, dass es Ihnen genauso geht. Zum Ende möchte ich Folgendes sagen. Sie haben das schon angesprochen. Unser CEO hat das vorher angesprochen. Die Präsidentin der FINMA hat es ebenfalls am schicksalshaften Tag gesagt. Das war Frau Marlene Anstatt. Sie hat es gesagt. Seit Oktober gab es Gerüchte, Falschinformationen auf den Märkten, auf den sozialen Netzwerken. Das nennt man Aktienkursmanipulation.
In der Schweiz gibt es ein Gesetz, ein Bundesgesetz zu diesem Thema, und zwar das Bundesgesetz zur Finanzmarktinfrastruktur vom 19. Juni 2015. Deshalb habe ich folgende Frage in 2 Fragen. Wer klagt jetzt gegen diesen Angriff auf die Bank? Macht das die Bank, macht das der Bundesrat, macht das die Nationalbank? Wir waren Zielscheibe, die Schweiz über den Credit Suisse war Zielscheibe eines Angriffs gegen ihre Wirtschaft und gegen ihre Souveränität. Wer steht hinter diesem Angriff? Die Russen, die Amerikaner, Soros? Und wer wird da Anklage erheben, einfach nur um die Ehre unseres Landes zu retten? Vielen Dank. Gut, herzlichen Dank, Herr Mellon. Die Untersuchung und Anklage von Marktmanipulation, das fällt unter die Zuständigkeit der FINMA, des Finanzdepartements oder auch der einzelnen Börsen und Börsenaufsichtsbehörden. Also da kann ich nichts dazu kommentieren. Ich kann Ihnen vielleicht noch mal bestätigen, wir hatten ja Ende des 3. Quartals eine Kernkapitalquote von 12,6 und dann ein Quartal später von 14,1. Das Statement, das gemacht wurde, kurz bevor wir die 50 Milliarden Liquiditätshilfe gezogen haben, kam von der SNB bezüglich Liquidität, respektive von der FINMA bezüglich der Kapital- und der Liquiditätsquoten. Darf ich Herrn Bühler bitten, zum Rednerpult zu kommen? Ja, Bühler, noch Mitarbeiter von der Credit Suisse. Sehr geehrter Herr Verwaltungsratspräsident, sehr geehrte Verwertungsrätinnen und Verwertungsräte. Wenn man die Wahrheit erst akzeptiert, wenn man sie nicht mehr länger verdrängen kann, ist es meistens zu spät. Als ich Ihnen, Herr Lehmann, mit meinem Schreiben vom 15.04.22 meine Bedenken betreffend den Verwaltungsrat geäußert und befürchtet habe, dass es sich um einen Verwertungsrat handelt, hätte ich nie gedacht, dass es nicht einmal 12 Monate später würde eintreffen. Dass ein Verwaltungsratsmitglied nach 10 Jahren Versagen noch immer den Mut hatte, sich in der Wiederwahl zu stellen, hat nicht wirklich erstaunt. Dass eine Sonderprüfung, wie es einige Aktionärinnen und Aktionäre verlangt haben, abgelehnt worden ist, hat auch nicht erstaunt. Credit Suisse ist nun in der 5. und letzten Phase vom Projekt Global Finance Player angelangt, nämlich in der Bestrafung der Unbeteiligten. Phase 4, die Suche nach den Schuldigen, wird ausgelassen. Diese wollen ja weitermachen. Gelten Sie doch mittlerweile als experienced oder möchten Ihre Memoiren in Buchform veröffentlichen mit dem Hinweis, was Sie alles besser machen würden. Frau Bonnet kann ihrem 10 Gebot aus einer Quelle von 30.08.17, wo es heisst, 10 Gebote der Iris Bonnet, kann sie nun das 11. Gebot hinzufügen. Und das lautet: Übernehme Verantwortung für das, was du tust oder unterlässt. Ebenso habe ich im Brief erwähnt, dass es für mich unverständlich ist, warum die Grossaktionäre solche Verwertungsrätinnen und Verwertungsräte immer wieder gewählt haben, obwohl im Vorfeld erhebliche Kritik laut worden ist. Sind die Grossaktionäre dank finanzieller Anreize gütig gestimmt worden? Ein Grossaktionär ist kurz vor dem Kollaps ausgestiegen. Warum so spät? Hat er doch jahrelang die Entscheidung mitgetragen und die Verantwortlichen von der Verantwortung entlastet.
Ein anderer Grossaktionär ist mit einer Kapitalspritze eingesprungen. Sind damit schlicht einfach Leerverkäufe glattgestellt worden? Der Aktienkurs ist nun so tief, dass sich Leerverkäufe nicht mehr gelohnt haben. Hat es deshalb kein weiteres Kapital gegeben. Reich wird man bekanntlich nicht durch Kaufen, sondern durch Verkaufen. Nachdem ich bei der FINMA und der Börsenaufsichtsbehörde in einem anderen Fall mich erkundigt habe, betreffend Regelungen über Leerverkäufe, musste ich feststellen, dass da gar kein Handlungsbedarf besteht, dass wir die Geschäfte klarer überwachen und regeln. Das sind da geradezu paradiesische Zustände für Insider und Geldwäscher. Höchste Zeit, dass wir da etwas ändern würden. Die Credit Suisse scheitert nicht an der Marktverwerfung, sondern an fehlender bzw. falscher Kontrolle und an der Kultur der falschen Anreize bzw. der Bonimanie. Kritische Fragen oder Bemerkungen sind nie erwünscht gewesen. Schuld soll das Investmentbanking sein, eigentlich ein lukratives Geschäft, sofern es denn nicht von einigen wenigen für ihre persönliche Bereicherung missbraucht wird. Somit hat das Desaster den Anfang mit der Eingliederung der First Boston genommen. Damals bin ich am Schalter der Schweizerischen Kreditanstalt und durfte als Blitzableiter herhalten für empörte Aktionärinnen und Aktionäre. Wenige Jahre später, im Jahr 1990, Sie haben es richtig gehört, 1990, hat mich einer der Gebrüder O'Connor, die ihre Bank im Schweizerischen Bankverein verkauft haben, gefragt, was denn mit der First Boston passiert ist. Innerhalb weniger Jahren hat die Gesellschaft ihr Vertrauen verspielt. Das Geschäft ist von einem grössenwahnsinnigen, möchtegern Wall Street Boy eingefädelt worden. Entsprechend wurden Wall Street Grössen angehört oder fragwürdig teure Akquisitionen tätigt. Wachstum um jeden Preis. Es sind riesige Verluste und Reputationsschäden entstanden. Die Probleme sind nie gelöst worden. Es sind nur die Marionetten austauscht worden. Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Nach 30 Jahren ist es jetzt soweit. Der endgültige Todesstoß dürfte wohl der gescheiterte Hürdenläufer versetzt haben, mit seinen Katastrophen-Personalentscheiden für Besetzung von Schlüsselpositionen. Ein gutes Jahrzehnt stolperte dieser von Skandal zu Skandal. Es schien, als hätte der Verwaltungsrat nur aus ihm und 11 Ministrantinnen und Ministranten bestanden, die ihre Platzhalterfunktion verteidigt haben. Selbst das Verschäber vom Tafelsilber ist noch als Erfolg verkauft worden, statt als Warnung geworden. Sie Uetlihof und Griederhaus. Warum haben wohl CS-Kapitän eigene Aktien schon im Jahr 2017 verramscht? So ist die Zeitung gestanden, verramscht. Leidtragend sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Suppe auslöffeln müssen, die die hochgepriesene Elite eingebrockt hat. Jahrzehntelanges Aufbauen vom Vertrauen mit Kunden und Kundinnen ist auf einen Schlag zerstört worden. Es ist ein schwacher Trost, wenn nun wenigstens die Verhöhnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder durch Townhalls endet. Wir sind gefühlt 1000-mal belogen worden. Das Branding habe ich mir anders vorgestellt. Es werden wiederum Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Job verlieren. Familien stehen vor einer ungewissen Zukunft. Auch ich weiss jetzt, wie es sich fühlt, wenn man tagelang nicht mehr schlafen kann. Wird sich irgendetwas ändern? Solange sich die arroganten Versagerinnen und Versager weiterhin an ihren Posten kleben dürfen und das Krebsgeschwür samt seinen Ablegern nicht entfernt wird, dürfte das Vertrauen der Kundinnen und Kunden kaum zurückgewinnen sein. Vernetzt, verstrickt und verfilzt. Somit erhält auch das berühmte V
eines ehemaligen Bankmanagers der Schweizerischen Kreditanstalt eine neue Bedeutung. An den tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch jetzt wieder täglich ihr Bestes geben, würde es nicht fehlen. Den Entwicklern der künstlichen Intelligenz wünsche ich, dass sie möglichst schnell Algorithmen entwickeln, welche integre Persönlichkeiten von Plagiatakademikerinnen und Akademikern sowie begnadeten Selbstdarstellern herausfiltern können. Denn selbst ein Abschluss an der Harvard Business School ist kein Fähigkeitsausweis mehr, wie man es jetzt herausgestellt hat. In den 43 Jahren SK und Credit Suisse durfte ich viele interessante Kundinnen und Kunden kennenlernen und gemeinsame Stürme erleben und überleben. Nur, dieses Mal ist alles anders. Auch alte Bäume überstehen nicht jeden Sturm. So trifft es diesmal auch mich. So it's time to say goodbye and thank you. Gut, herzlichen Dank, Herr Bühler, und vor allem vielen herzlichen Dank für die vielen, vielen Jahre des Engagements für die Credit Suisse, und ich verstehe Ihre Enttäuschung und auch Ihr Votum vollkommen. Ich will vielleicht nur 2, 3 Sätze dazu sagen. Sie haben gesagt, ja, Investmentbank kann eigentlich ein lukratives Geschäft sein, aber man muss es richtig führen können. Ich darf auch sagen, dass wir mit dem Verwaltungsrat vor einem Jahr waren 50% weniger als ein Jahr im Amt. Wir haben sämtliche Komitees neu besetzt, wirklich einen fundamentalen Entscheid zusammen mit dem Management geführt, diese Investmentbank radikal zu redimensionieren. Es wäre eigentlich die radikalste Redimensionierung einer Investmentbank gewesen. Und damit hätten wir eigentlich gebrochen das Konundrum, das wir in vielen, vielen Jahren hatten. Auf der einen Seite eine Schweizer Bank und auf der anderen Seite das mächtige Investmentbanking. Ganz klar das Zentrum der neuen Credit Suisse, so wie wir sie gesehen hatten, wäre die Schweiz gewesen mit einem internationalen Wealth-Management-Geschäft, und gewisse Fähigkeiten hätte man gehabt, die man braucht im Investmentbanking, um attraktiv und lukrativ auf dem Markt tätig sein zu dürfen. Jetzt darf ich Herrn Schmid das Wort ergeben, und dann habe ich auch noch 9 Fragen zu der Fusion zwischen CS und UBS, aber zuerst möchte ich Herrn Gustav Schmid aus Oberwil bei Zug das Wort erteilen. Bitte. Ich begrüße Sie, sehr geehrter Herr Präsident Lehmann. Ich begrüße ganz herzlich die Damen und Herren auf dem Podium, und ich begrüße ebenso herzlich die Damen und Herren Mitglieder des Verwaltungsrates im hinterwärtigen Bereich. Ebenso darf ich begrüßen den hoffentlich anwesenden Ehrenpräsidenten der Credit Suisse, Herrn Rainer E. Gut. Er wird sich Gedanken machen über seine bisherige Tätigkeit in der Bank und was aus seinen Leistungen, die früher hervorragend waren, wir ziehen den Hut vor seiner Leistung in den Jahren 80er und 90er Jahren, was geblieben ist. Und ich begrüße Sie alle im Saal hier. Es gibt 10 Gründe und 9 Entschuldigungen, weshalb ich die beiden Fragen heute erst vorbringe. Als erstes würde ich gerne eine ebenso ehrliche, ich bitte nachhaltig um eine ebenso ehrliche Antwort über die Resultate des Bereiches Investmentbanking. Seit vielen Jahren wird immer wieder portiert, dass keine der Schweizer Banken, da wird Credit Suisse wohl auch dazugehören, in den USA nachhaltige Gewinne erzielt hat. Es gab Phasen von sehr hohen Gewinnen, es gab Phasen von tiefen Verlusten, aber über netto gesehen gab es wohl keine nachhaltigen Gewinne. Herr Präsident Lehmann, ich bitte Sie ebenso höflich wie nachhaltig, dass Sie der Audienz heute präsentieren, wie groß waren die Nettogewinne über die Jahre hinweg. Unter Beachtung einer Vollkostenrechnung
Das heißt, die Zinsen, die vom Hauptsitz von der Holding an die US-amerikanische Investmentbank oder auch die Ableger in London bezahlt wurden, sind die Zinsen marktgerecht, sind die Leistungen, welche durch Management in Zürich erbracht wurden, fakturiert, sind die Abschreibungen für die Goodwill in voller Höhe gerechnet. Ich darf hier erwähnen, mein Vorredner hat bereits das Problem in Anführungszeichen Credit Suisse First Boston genannt. Ich darf hier erinnern, dass der ehrenwerte Präsident Ihrer Bank oder unserer Bank, Herr Rainer E. Gut, in den 90er Jahren die Übernahme der Donaldson, Lufkin und Chinrett in die Wege geleitet hat. Das war damals eine Blackbox. Rückwirkend betrachtet muss man zur Kenntnis nehmen, dass die ganzen 20 Milliarden Dollar oder Schweizer Franken, bitte korrigieren Sie mich, Herr Präsident Lehmann, reiner Verlust war. Ich darf auch daran erinnern, dass Herr Tidjane Thiam kurz ein paar Wochen, nachdem er sein Amt angetreten hat, die Abschreibung von 4 Milliarden Schweizer Franken Luft, man nennt es Goodwill, nennt man es, aus der Bilanz entfernen ließ. Um die Eigenkapitalquoten wieder einzuhalten, wurde kurz danach eine Kapitalerhöhung in etwa 4 Milliarden Höhe durchgeführt. Es ist bezeichnend, dass heute in der Bilanz, der konsolidierten Bilanz der Credit Suisse immer noch Goodwill schlummern. Es ist unverständlich, dass in der Bilanz der Credit Suisse immer noch unvorstellbare hohe Mengen, Beträge von Software und Infrastruktur herrschen, die, wenn man es heute betrachtet, eigentlich keinen Wert repräsentieren. In den 70er Jahren durfte ich meine kaufmännische Ausbildung genießen und anschließend meine höhere kaufmännische Ausbildung. Damals wurde noch ganz klar festgehalten, Goodwill muss innerhalb von 3 Jahren abgeschrieben werden. Jetzt, seit ca. 20 Jahren, haben wir auch in den Büchern der Credit Suisse die Situation, dass Goodwill beinahe ewig fortgeschrieben wird. Als nächstes möchte ich die Vertreterin oder Vertreter der Revisionsstelle bitten, wie ist es möglich, dass sie über Jahre hinweg nicht werthaltige Goodwill testiert haben und die in ihrem Bericht zur ihr Revisionsbericht als werthaltig bezeichnet haben. Ich kann es nicht anders benennen. Es geht wie ist es möglich, dass Kosten für Infrastruktur der Credit Suisse in Milliardenhöhe immer noch aktiviert sind, obwohl die Plattform, bitte korrigieren Sie mich, Herr Präsident, wenn das nicht wahr ist, obwohl die Plattform aus den 70er Jahren datiert. Jeder seriös rechnende Unternehmer würde niemals solche Beträge in seiner Bilanz als werthaltig führen. Das sind meine Fragen, um die ich höflich um Antworten bitte, Herr Präsident Lehmann. Danke, Herr Schmidt. Auch hier herzlichen Dank. Auch hier zu den konkreten Zahlen werden wir Ihnen das im Protokoll nachliefern. Die erste Frage war ja die Profitabilität der Investmentbank oder des amerikanischen Geschäftes. Und wie Sie gesagt haben, ja, stimmt. Wir hatten gute Jahre und wir hatten schlechtere Jahre. Das sind die ausgewiesenen Gewinne und die hatten wir. Wir hatten gute Quartale, wir hatten schlechtere Quartale. Aber wenn man sich anschaut, und ich kann jetzt nur sagen, seit der Finanzkrise, ich kann mich nicht beziehen, was vor der Finanzkrise war, ist es auch eine Tatsache, und das war Ihr Punkt der Nachhaltigkeit, dass das nicht nachhaltig war. Wir haben in der Investmentbank, wir haben das genau analysiert, inklusive die Kapitalkosten gerechnet, hat nichts herausgeschaut für den Aktionär. Wir haben keine
Gewinn gemacht, wenn man die Kapitalkosten berechnet und das Jahr für Jahr anschaut. Das ist auch einer der Gründe, wieso in der Bewertung der CS über die Jahre hinweg das Schlüsselinvestoren und auch Analysten ganz klar festgestellt haben, wir hatten ein werthaltiges Schweizer Geschäft, ein werthaltiges Wealth Management Geschäft, ein werthaltiges Asset Management Geschäft und wir hatten aus Sicht des Aktionärs 0 bis zu minus 15 Milliarden Wert in der Investmentbank. Und das ist genau das, was wir angehen wollten und systematisch eigentlich analysiert haben und versucht haben, die Teile herunterzufahren und die Teile, die noch einen gewissen Wert haben, entsprechend zu positionieren. Also wir hatten in dem Sinne, wenn Sie wollen, eine gewisse Quersubventionierung eines großen Teils der Bilanz aus anderen Teilen der Bilanz. Die zweite Frage ist die Bilanz und die Bilanzstruktur und die Bewertung der Bilanz. Da möchte ich auch klar festhalten, dass hier keine Bücher gekocht sind. Also Goodwill gibt es ganz klare Vorschriften, die müssen jedes Quartal auf Werthaltigkeit überprüft werden. Das wird im Rahmen der Geschäftsleitung, im Rahmen des Audit-Komitees und mit den Revisoren entsprechend angeschaut. Und das entspricht eigentlich genau den aktuell geltenden Normen und Voraussetzungen. Sie wissen auch, dass wir relativ viel auch in der Bilanz bereinigt haben. Das war etwa vor 2 Jahren, wo wir die sogenannten Level 1, 2 und 3 Assets, also Level 3 sind vor allem diejenigen, die keinen Marktwert haben und die modelliert werden, haben wir massivst abgeschrieben. Sie haben auch gesehen, dass hier letztes Jahr nahezu 1,3 Milliarden, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, für fällige oder pendente Rechtsansprüche die Bilanz verstärkt haben. Und wir haben eigentlich jedes Quartal auch gewisse Goodwill-Positionen abgeschrieben und das sehr, sehr stringent angegangen. Wie gesagt, wir können Ihnen die addierten Gewinne und Verluste werden wir Ihnen in dem Protokoll zu dieser Versammlung zuschicken. Jetzt würde ich zu den mittlerweile 10 Fragen übergehen wollen, bevor wir dann zu der Abstimmung unter Traktandum 1.1 kommen. Und es geht um Fragen bezüglich der Fusion der CS und der UBS. Ich möchte Sie noch mal erinnern, versuchen Sie zum Punkt zu kommen, knapp in dem Sinne zusammenzufassen, was Ihre Voten sind, einfach so, dass wir die Sitzung auch zügig und zielorientiert weiterführen können. Und ich darf Frau Christine Marie Renaudin aus Puy bitten, aufs Podium zu kommen. Ich bedanke mich, Herr Lehmann. Danke. Meine Damen und Herren, guten Tag. Ich heiße Christine Renaudin. Ich bin Juristin und Ökonomistin. Ich komme aus Lausanne. Ich werde nur 2 Minuten 25 Sekunden reden. Heute haben wir alle das Gefühl als Aktionäre und auch Sie als Verwaltungsräte ein Gefühl der Traurigkeit. Denn es ist eine riesige Verschwendung und es wäre vermeidbar gewesen. Denn seit mehr als 15 Jahren haben wir gemerkt, dass Credit Suisse nicht gut verwaltet wird. Credit Suisse war die beste Bank der Schweiz. Man hat sogar gesagt, dass Credit Suisse besser gesteuert wird als UBS. Und jetzt ist es so schnell bergab gegangen. Wir müssen also feststellen, dass in den letzten 15 Jahren die Manager und nicht erst seit letzten August die Manager die rote Linie überschritten haben, Sachen gemacht haben, die nicht erlaubt sind, die unsere Bank gefährdet haben. Und deshalb sind wir alle hier sehr traurig. Warum? Denn man hat sich erlaubt, einfach locker flockig zu dirigieren und auf
eine Genauigkeit zu verzichten, die man bei der Verwaltung einer großen Bank braucht. Deshalb bin ich heute um 4:30 Uhr aufgestanden und bin aus Lausanne hierher gekommen. Ich bin für einen Ethikkodex. Es geht nicht nur darum, zusammenzufassen, wie hier eine Bank geleitet wurde, was falsch gelaufen ist, was man gemacht hat, was man nicht hätte machen sollen. Es geht darum, dass wir etwas lernen und dass wir einen Verhaltenskodex machen mit 10 Punkten für UBS, die Credit Suisse jetzt übernimmt. Ich komme dann auf die 10 Punkte noch zurück. Ich möchte, dass wir auf die Werte unseres Landes, die wir von unseren Vorvätern geerbt haben, wieder ins Zentrum stellen. Integrität und Ehrlichkeit. Und ich habe hier einen 10-Punkte-Kodex, den ich nachher Herrn Ermotti übergeben möchte. Erster Punkt, und Sie können das jetzt mitlesen, die Schweizer Werte, Ehrlichkeit, Integrität, Exzellenz und Leistung sind die wichtigsten Werte der neuen UBS. Zweitens, unsere Philosophie besteht darum, dass Geld dem Menschen dienen muss und nicht umgekehrt. Drittens, unsere Kunden sind unsere Partner. Viertens, der angestrebte Profit wird nachhaltig erwirtschaftet im Respekt von menschlichen Werten. Denn nichts garantiert uns, dass die neue UBS, die dann viel zu groß ist im Vergleich zu unserem gleichen Land, nicht dasselbe macht, was Credit Suisse gemacht hat und sich wieder in einen Abgrund stürzt. Es ist also sehr wichtig, dass wir die Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Denn ich denke, wir haben nichts gelernt. Unsere Banken haben nichts gelernt aus der Krise der nachrichtenlosen Vermögen, aus der Subprime-Krise. Und weiterhin werden komplizierte Konstrukte gebaut, um Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zu ermöglichen. Herr Ermotti hat es ja gesagt, wir wollen den Superreichen dienen. Das ist meiner Meinung nach die falsche Richtung. Aus diesem Grund beantrage ich, hier Vorkehrungen zu treffen, um das zu vermeiden. Wenn UBS einen Ethikkodex verabschieden würde, würde sie sich von ihrer Vergangenheit distanzieren, ein neues Gesicht zeigen. Und wenn dieser Ethikkodex in allen Filialen sichtbar wäre, wäre doch klar sichtbar, dass die UBS die Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat, dass es eine neue Bank ist mit den wichtigsten Werten unseres Landes. Ehrlichkeit und Integrität. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und ich bitte jetzt, ich weiß nicht, wer da zuständig ist, diesen Kodex Herrn Ermotti zu übergeben. Vielen Dank. Merci bien, Madame. Herzlichen Dank, Frau Renaudin. Vieles an sich und ich werde dafür sorgen, dass Ihre Kopie auch der UBS respektive Sergio Ermotti gegeben wird. Ich kenne die UBS, sie hat einen starken Ethikcode oder Code of Conduct und ich bin überzeugt, dass das einen fruchtbaren Boden findet, Ihre Bemerkung. Ich darf auch sagen, dass wir hier in unserer Firma enorm stark auch an der Kultur gearbeitet haben. Wir haben auch einen Code of Conduct. Ich darf Ihnen auch sagen, dass die größte Teil, 98% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in jeder Zeit unterschrieben haben und auch gelebt haben. Und darum glaube ich in der neuen UBS, dass Ihre Gedanken auf einen fruchtbaren Boden fallen werden. Nochmals herzlichen Dank. Dann darf ich an Herrn Thomas Brüche de Genève übergeben. Bitte, Monsieur Brüche.
Chères personnes présentes, Werte Anwesende, Privatisierung der Profite, Nationalisierung der Verluste. Dieses schandhafte Prinzip wurde hier bei der Rettung von Credit Suisse wieder mal umgesetzt. Jahrzehntelang wurden den Großaktionären Milliarden von Dividenden ausgeschüttet und die Manager haben Milliarden von Boni erhalten. Und jetzt müssen die Bürger die Rechnung bezahlen. Es gab keine Bedingungen für die Übernahme von Credit Suisse durch Credit S, keine Rückzahlung der Boni und auch nicht für den Klimaschutz. 2019 hat die Bank 9,3 Milliarden $ in fossile Energien investiert. Die Bilanz der neuen Bank wird doppelt so groß sein wie das BIP der Schweiz. Und es ändert sich nichts. Nichts bei den Boni, nichts bei den Dividenden und nichts bei der Anlagepolitik. Und da können wir sicher sein, dass dasselbe Prinzip bei der nächsten Krise wieder zum Ziel kommt. Privatisierung der Gewinne, Nationalisierung der Verluste. Wir haben hier viel zu verlieren. Aus diesem Grund brauchen wir erst einmal ein Moratorium für die Übernahme von Credit Suisse durch UBS. Dann muss Credit Suisse nationalisiert werden und unter die Kontrolle des Volkes gestellt werden und nicht unter die Kontrolle einer Minderheit von Großaktionären. So wird die Anlagepolitik strikt umgesetzt. Nur so können wir dafür sorgen, dass die Bank der Bevölkerung und dem Umwelt dient. Eine Bank, die für eine bessere Zukunft steht. Also keine Zukunft für eine Bank, die dies sagt. Ich sehe, wir haben noch weitere Fragen. Ich würde vielleicht Herrn Andreas Knöpfli das Wort erteilen und dann zu den einzelnen Fragen Stellung nehmen. Aber Herr Knöpfli hat auch eine Frage zu der Übernahme mit der UBS, bitte. Grüezi miteinander. Sehr geehrter Herr Verwaltungsratspräsident Lehmann, sehr geehrte Damen und Herren des Verwaltungsrates, liebe Aktionärinnen und Aktionäre. Was wir hier heute erleben, ist historisch und ein Skandal. Was bei der CS in den letzten Jahren abgelaufen ist, ist unglaublich. Die Rettung am 19. März 2023 mit Hilfe von Notrecht war allenfalls alternativlos. Das wissen wir heute noch nicht genau, wird ja noch abgeklärt, vielleicht mit einer PUC oder wie auch immer. Aber das Vorgehen schadet der Reputation und Rechtssicherheit der Schweiz. Wir müssen aufpassen, dass die Schweiz nicht von einem Rechtsstaat zu einem Notrechtsstaat mutiert. Es kann nicht sein, dass für alle Probleme der Bund kommt oder der Bundesrat kommt und Notrecht aktiviert, um die Probleme zu lösen. Das kann so nicht sein. Der Deal ist für die UBS gut abgesichert, was potenzielle Verluste betrifft. Die ersten 5 Milliarden sind im Verkaufspreis eingerechnet. Danach übernimmt der Bund die nächsten 9 Milliarden. Was aber, lieber Herr Lehmann, passiert, wenn die UBS mit dieser Fusion finanziell ein gutes Geschäft macht? Das ist ja durchaus möglich und das hoffen wir ja auch alle. Hat es bei den Fusionsverhandlungen mit der UBS, respektive mit dem Bund, Diskussionen gegeben, inwiefern ein Gewinn in den nächsten Jahren im Rahmen eines Earnouts an die Aktionäre der CS, der heutigen Aktionäre der CS, zurückgegeben wird? Das ist doch durchaus normal, dass bei einer Übergabe oder bei einer Fusion eine Earn-out-Klausel definiert wird. Und wenn ich Wikipedia zitiere, das heißt, dass eine Earn-out-Klausel definiert in einem Kaufvertrag einen Anteil des Kaufpreises, der zu einem späteren Zeitpunkt erfolgabhängig bezahlt wird. Also meine Frage an Sie konkret, war eine Earn-out-Klausel ein Thema? Ja oder nein? Und wieso nein, warum nicht? Sie können natürlich jetzt antworten, wir bekommen alle einen kleinen Anteil an UBS-Aktien und da kommt ja dann vielleicht mal etwas mit einer Dividende zurück, was hoffentlich so ist.
Aber dabei profitieren natürlich alle Aktionäre der UBS und damit verwässert sich natürlich das auch. Darum die konkrete Frage, die Leute, die hier sind, alle Aktionäre der CS, hat es da keine Diskussionen gegeben, dass zukünftige Gewinne irgendwie wieder in geeigneter Form zurückgeführt werden? Besten Dank. Gut, danke. Danke, Herr Knöpf. Ich kann keine Angaben machen zu den privatrechtlichen Vereinbarungen, das Stillhaltepflicht gewährt. Also die Frage ist eine relevante Frage, aber die kann Ihnen am besten die UBS Antwort geben. Und ein Teil der Antwort haben Sie selber gesagt. Die Hoffnung ist natürlich, und ich glaube, das ist im Interesse von allen von uns, dass die neue UBS richtig Fahrt aufnimmt. Dann können diejenigen, die die CS-Aktien in UBS-Aktien umtauschen, auch davon partizipieren. Und wie dann eventuelle zukünftige Gewinne, wie die gehandhabt werden, das ist an der UBS, das entsprechend zu entscheiden. Ich darf auch zu Herrn Brüsche sagen, die Privatisierung der Gewinne und die Sozialisierung der Verluste, ich habe es in einer der Fragen gesagt, die Kredite, die Liquiditätskredite, das ist ja nicht Geld, sondern es sind Kredite zur Verfügung, wird die CS und dann sicherlich die UBS als Folgegesellschaft alles daran setzen. Alles wird zurückbezahlt, inklusive Zins und Zinseszins. Darf ich Herrn Albrecht bitten aus Dielsdorf für die nächste Frage? Grüezi miteinander. Ich fasse mich sehr kurz. Ich möchte es so sagen, ich habe mit großer Wut zur Kenntnis nehmen müssen, dass man die CS an die UBS verscherbelt hat. Für mich als CS-Kunde ist dies nicht tragbar. Es herrschen bei der UBS die gleichen Verhältnisse wie bei der CS. Die UBS-Führung ist genauso geldgierig. Herr Ermotti wird von der UBS ein Grundsalär von 2,5 Millionen erhalten. Dies entspricht einem Tageslohn von 6.849 Franken und 32 Rappen. Bedenkt man, dass der Mediallohn in diesem Lande gerade mal 6.665 beträgt. Naja, damit nicht genug. Es kommen noch Vergütungen und Boni dazu. Herr Ermotti wird, glaubt man, den Medien einen zweistelligen Millionenbetrag erhalten. Wundert euch also nicht, wenn es wieder Initiativen gibt, welche Löhne decken und Boni und andere Vergütungen verbieten wollen. Die Chancen, dass solche Volksbegehren angenommen werden, sind real. Nicht nachvollziehbar ist im Weiteren, dass wer eine Bank in den Ruin treibt, nicht ins Gefängnis muss, wie dies bei einem Kleinunternehmen, welcher sich verrechnet hat, durchaus passieren kann, falls sein Fehlverhalten als betrügerischer Konkurs gewertet wird. Es kann auch nicht sein, dass Verwaltungsräte und Geschäftsleitung, welche die Bank während der letzten 10 Jahre herabgewirtschaftet haben, ihre Boni und Vergütungen behalten dürfen. Ich will unter keinen Umständen wieder zu einer Großbank wechseln. Suche ich doch eine Bank, deren Führung aus Bankiers und nicht aus geldgierigen Bankern besteht. Sorgen Sie dafür, dass wer nicht zur UBS will, die CS verlassen kann, dies ohne Fristen, Spesen und Gebühren. Als Armutszeugnis werde ich auch, dass Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter sich nicht um die Sorgen der Bankkunden kümmert. Ihr sind Boni-Exzesse, überrissene Löhne und Vergütungen egal. Meine Adresse habe ich am Votantendesk abgegeben, erwarte ich doch raschmöglich einen Vorschlag zur Auflösung meiner Geschäftsbeziehungen mit der CS. Ich habe geschlossen. Gut, danke, Herr Albrecht. Ich verstehe auch Ihren Zorn. Sie werden, glaube ich, Verständnis haben, wenn ich hier sage, ich bin nach wie vor 100% überzeugt. Wir haben super gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben super gute Kundenlösungen. Und denken Sie auch an unsere Kolleginnen und Kollegen, weil die Bank
als CS wird weiter bestehen bis zu der Fusion und dann wird sie in die UBS integriert, aber der Kundendienst und der Kundenkontakt bleibt bestehen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und zentral. Ich verstehe auch Ihr Votum, Sie haben das Wort geldgierig in den Mund genommen. Ich glaube, ich habe gesagt, wie wir das gehandhabt haben und auch in der Zukunft durchgesetzt hätten, glaube ich, darf ich sagen, auch für die UBS, wenn es gut läuft, soll man durchaus gut verdienen können. Wenn es schlecht läuft, wird auch dort der Geldhahn nicht einfach so weiter sprudeln. Also herzlichen Dank für Ihr Votum. Jetzt darf ich Herrn Roman Fischer bitten, der auch zu der Fusion mit der UBS ein Votum hat. Herr Fischer? Ich danke für die Worterteilung. Sehr geehrte Anwesende. Was über das Wochenende oder über eines der vergangenen Wochenende passiert ist, ist absolut illegal und bedeutet eine Missachtung der Schweizer Gesetze im Aktienrecht, vom Obligationenrecht. Ist die Generalversammlung das oberste Organ und nicht die Regierung, wie in einer Diktatur. Die Aufforderung aus den USA, dass Frau Karin Keller-Sutter in der US-Finanzministerin telefonieren soll, ist ein illegaler Druck, ein Druckmittel und Einmischung, wie auch das man nachher noch mit England telefoniert hat. Financial Times in den USA hat das umschrieben, «We kicked the shit out». Also wir haben den Schweizer den Scheissdreck rausgedrückt. Jetzt können Sie zur Kenntnis nehmen, wie man in den USA über die Schweiz denkt. Wir sehen das ja viel optimistischer, aber eben falsch. Und das Ziel der USA ist erreicht. Der Finanzplatz Schweiz ist halbiert. Die Fusion oder die Übernahme, die unter diesen Voraussetzungen erfolgt ist nichtig. Ich wiederhole, nichtig, unwirksam, rechtlich nicht erfolgt. Ich kann auch nicht meine Kinder über das Wochenende verkoppeln mit irgendjemandem und sagen, ihr tun jetzt die heiraten. Und das ist der rechtswirksam. Das ist nichtig. Es war eine abgesprochene Aktion, aus Asien Geld von der CS abzuziehen. So kann man einfach jede Bank zu Fall bringen. Das ist gar kein Problem. Derzeit wackelt ja erneut das ganze weltweite Finanzsystem, auch angeblich die Deutsche Bank mit Leichen oder Halbtoten im Keller. Die Einmischung vom Bundesrat in die Privatwirtschaft hat zu einem nichtigen Geschäft geführt. Jemand hat einmal gesagt, wer Amerika zum Freund hat, braucht keine Feinde. Ich will nicht glauben, dass die Schweiz ein Satellitenstaat der USA geworden ist, der von denen muss befohlen werden. Es kommt mir vor, jetzt, wie wenn zwei gleich grosse Fische aufeinander zuschwimmen, voller Appetit. Man bekämpft sich nicht mehr CS und UBS, sondern man reisst das Maul auf und jeder will den anderen fressen. Und die UBS hat das Maul grösser aufgerissen und CS ist hängen geblieben im Rachen. Und in der Tierwelt ist es so, dass dann jeweils beide sterben. CS kann in meinen Augen sehr wohl weiter bestehen, wenn sie genügend Liquidität hat. Man hätte ja die Liquidität können der CS geben und nicht in der UBS zum CS kaufen und den Verkauf durchzudrücken. Die UBS müsste sich also nicht aufs Glatteis bewegen, aber sie freut sich natürlich über das attraktive Mehrgeschäft und über zukünftige Gewinne. Es ist jetzt genau 100 Jahre her. Am 1. Februar 1923 hat das Brot in Berlin 50 Pfennig gekostet. Am 1. Oktober, 6 Monate später oder 7, 1000 Milliarden, 1 Billion. So etwas kann wieder passieren. Man kann das einfach einleiten, durchführen. Wir können uns das nicht vorstellen. Es ist passiert und es gibt keinen zwingenden Grund zu sagen, das ist ausgeschlossen zukünftig. Die Aktionäre
sind beraubt und bestohlen worden und Pensionskassen und die Nationalbank haben wieder einmal viel Geld verloren. Der Pioniergeist und das Erbe von Alfred Escher dürfen wir nicht so rasch beerdigen. Ich hoffe, die CS überlebt eigenständig, meinetwegen unter einer temporären Beiratschaft. Jetzt vielleicht noch eine Frage. Man stellt ja hier eine Frage. Ich stelle die Frage an den Verwaltungsrat. Wer aus dem Verwaltungsrat will freiwillig wie viel Franken als Zeichen von der Verantwortung, Solidarität mit Aktionären und mit den Angestellten zurückzahlen an die CS aus dem Geld, das man jetzt bezogen hat oder schon früher bezogen hat? Besten Dank. Gut, herzlichen Dank, herzlichen Dank, Herr Fischer. Vielleicht zu der ersten Frage. Wie gesagt, es ist nicht an uns, die Lösung zu kommentieren. Der Bundesrat hat die politische Verantwortlichkeit, die FINMA hat das aus aufsichtsrechtlicher Perspektive und die SNB aus Sicht der Geldpolitik respektive der Liquidität getan. Und ich gehe davon aus, dass alles im besten Wissen und Gewissen entsprechend entschieden wurde. Sie haben auch die Frage der Boni gestellt. Sie wissen, die Geschäftsleitung hat keinen Boni bekommen, der Verwaltungsrat hat auch freiwillig verzichtet auf Boni und alle aufgeschobenen Vergütungen sind sistiert. Wie gesagt, alle von Mitarbeitern bis zu Topmanagement, auch diejenigen von ehemaligen Topmanagern, falls diesbezüglich eine aufschiebende Klausel noch in Kraft ist, ist das auch gesperrt im Moment. Dann darf ich Frau Hostelmann aus Bern das Wort erteilen. Geschätzte Anwesende, 32 Milliarden Franken an Boni haben einige wenige ManagerInnen dieser Bank seit dem Jahr 2013 in die Taschen geräumt. Dabei war das nur das Kleingeld, das sie bei diesem regelrechten Banküberfall einsammeln konnten. Nicht mit Knarren, sondern mit System wurde der Laden ausgeräumt. 7,3 Milliarden Franken Verlust im letzten Jahr und sie kassierten trotzdem vor allen Augen weiter. Auch Geiseln wurden genommen. Zu unvorstellbar wäre die Katastrophe doch ohne unsere Hilfe gewesen. Too big to fail. Bezahlen für diese Misere müssen einmal mehr die SteuerzahlerInnen. Und ich sage einmal mehr, weil die SteuerzahlerInnen in Vergangenheit bezahlt haben und auch in Zukunft bezahlen werden müssen, solange sich nichts grundlegend ändert. Wir, die nicht 3 bis 4 Millionen im Jahr durch Risikomanagement verdienen. Wir, die jährlich nicht Dividenden im zweistelligen Millionenbereich abkassieren. Wir, die arbeiten, um unsere Mieten und unsere Krankenkassenprämien am Ende des Monats bezahlen zu können. Wir bürgen nun ungefragt mit 109 Milliarden Franken für dieses Fiasko, für diesen Überfall mit Ansage. 109 Milliarden, ihr raubt unsere Staatskasse leer. Und wir? Unsere AV-Gelder werden gekürzt, die Teuerung steigt. Geht's noch? Könnt ihr noch ruhig schlafen, im Wissen, dass ihr Existenzen zerstört? Wahrscheinlich schon, denn ihr seid Profis, ihr wisst genau, was ihr tut. Und ihr habt KomplizInnen in der Politik, in der Verwaltung. Mit dieser Fusion erhalten wir noch eine größere Gangsterbande. Der nächste Raub hat bereits begonnen. Konsolidieren in die neue Bank, ausräumen, Geiselnahme und Abgang in Chaos. Wir müssen unser kollektives Stockholm-Syndrom überwinden. Wir brauchen keine Banken, die mit unseren Existenzen zocken und dann noch unsere Staatskasse plündern. Einen sofortigen Stopp aller Bonuszahlungen und eine Rückerstattung der entsprechenden Beträge der letzten Jahre ist das Mindeste, was wir erwarten können. Und Bonuszahlungen gehören sowieso verboten.
Bezahlen sollen die ProfiteurInnen dieses Systems und ganz sicher nicht wir. Aber keine Angst, wir werden euch zur Rechenschaft ziehen und zurückholen, was uns gehört. Vielen Dank. Gut. Danke, Frau Hostelmann. Es ist natürlich ein Punkt, ganz klar, wenn Sie anschauen, wie viel Gewinn haben wir in den letzten, was auch immer, 10, 15 Jahren zuhanden und zugunsten der Aktionäre und wie viel wir an Boni ausbezahlt haben, dann ist sehr wahrscheinlich auch objektiv gesehen eine gewisse Schieflage da ganz klar feststellbar. Sie wissen, dass es ja Bestrebungen gibt, rechtlich zu untersuchen, ob man vielleicht gewisse Rückforderungen machen kann. Ich kann mich hier einfach nur äußern zu den Dingen, die wir entschieden haben und die nach vorwärts orientiert sind. Und da haben wir, glaube ich, gesagt und gezeigt, was der Ansatzpunkt und was die Philosophie ist. Danke sehr. Dann Herr Schneider hat auch eine weitere Frage zur Fusion CS und UBS. Herr Schneider, bitte. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, nicht sehr geehrt, sondern nur gegrüßt seien auch die Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte. Im Jahre 2011 sank die Costa Concordia, weil der Kapitän Schietti unfähig war, den richtigen Kurs aufrechtzuerhalten. Es starben